The Kenya government has maintained that people should observe strict measures put in place to ensure that the spread of coronavirus is managed. Now, the fight to contain the spread of the coronavirus in the country largely centers around the concept of social or physical distancing, part of which involves measures restricting movements and gatherings. But in informal settlements where millions of people live, many fear that social distancing and self-isolation is a concept that is practically impossible. Our very own Enock Sikolia visited Mukuru, Ruben, a vulnerable area that also has a sizable population of groups classified as susceptible. Take a look. Kwa majina naitwa Magdalene Mwangeli, naishi Ruben. Nimeshasikia hiyo ni ya serikali na kwangu nasikia ikiwa ngumu. Sasa kwa upande wa watoto wangu, sioni vile naweza kaa mbali na watoto wangu. Lazima watembee na marafiki zao. Kwa nyumba yangu ni rumu moja tu, single room tu. Na tuko wengi, yani tuko 6. Hiyo ugonjwa ikishika mmoja, lazima sisi yote itushike. Niongopesha juu sasa mimi naweza kuwa nimejikinga ama mwingine amejikinga na mimi niko nayo, nimwambukize ama niambukize. Wanakaa pamoja juu distance ni ngumu, ile inaambiwa itumike haiwezekani. Hiyo distance ni ngumu hapo. Ni ngumu. For residents of Mukuru kwa Ruben, social distancing is a privilege of the middle class and those who live in high-end areas. They say implementing that concept here is almost impossible. The government and policymakers talk of social distancing as the best way of keeping safe against the fast-spreading coronavirus. But the concept does not factor the situation in informal settlements such as Mukuru kwa Ruben. The community here is congested and it is easy to transmit the virus from one person to another. And despite concerted efforts by the Kenya Red Cross and the Ruben Health Center to create awareness, the message uptake here is low. From those walking on the streets, those engaged in chit-chat, to these women with the street salon, social distancing is non-existent here. We are limited to space, and then you find so many times we are not able to respect those initiatives or measures given by the government. Poor sanitation and insufficient water supply are the major challenges in the neighborhoods. When we arrived in Mukuru kwa Ruben, we found people crowded at this water tanker, oblivious of the danger facing them. Everyone wanted to get his or her share of the precious commodity. Sio rahisi kukaa kando na mwenzako sababu hii kijiji tuko watu wengi sana na si kupenda kwetu, ni ile shida tuko nayo sababu hao watu wako hapa na wale wa maskini ya chini. So tunaomba serikali ikuje na mechanism ile wakati kuna msada kama hii ya maji, tujue ni njia gani watu watapata maji kwa njia nzuri, tena tusiwapatie maji endangering them na ugonjwa in case of any outbreak, tena itasambaa kwa haraka sana kwa informal settlement. Mukuru kwa Ruben, like many slums in Kenya, is not just a vulnerable area, but it is also home to vulnerable groups. Bordering Nairobi's industrial area, the informal settlement has a large number of people suffering from non-communicable diseases and pre-existing conditions like high blood pressure, diabetes, heart diseases, heart attack or stroke, chronic respiratory conditions, and cancer. According to the World Health Organization, these diseases and conditions make one susceptible to COVID-19. We visited Ruben Health Center to understand the scope of the challenge here. We found Benson Kyoko, a TB patient who had come for the routine medical checkup. He was diagnosed with a bacterial infection that affects the lungs 3 months ago. Lakini zaidi ya yote yale maagizo ambao walikuwa wamenipa ya kwamba nikiingia kwa nyumba yangu nikuwa nafungua dirisha zote, kama kuna watu naishi na wao nikae na wao kama milango iko wazi, alafu katika ile hali nikae kama nafuatilia madawa zangu. Mimi katika hali kama hiyo
nashikilia. But Kioko has a new challenge. Tuberculosis is a chronic respiratory illness that WHO says makes one susceptible to the new coronavirus. And for that, the man who works as a garbage collector has to ensure social distancing and religiously follow the laid down guidelines. Pande hiyo mita moja kwangu naweza, lakini pande ya nje inakuwa kibarua kigumu. Kwangu mimi mwenyewe waga naishi peke yangu. Room yenyewe ni 12 kwa 12. Alafu ile kibali ambayo imewekwa kwa kutoka mlango wangu mpaka wa jirani, hiyo mita moja nadhani imeshazidi. Lakini hapa kwa njia nayo tunajua kila mtu wako katika harakati zake za kutembea akitafuta lisho ya kila siku. Millicent Kamau, a clinician at Ruben Health Center, says cases of asthma and tuberculosis are rampant in the slum area and something must be done to ensure these vulnerable groups remain safe and healthy amid the growing pandemic. Like for the TB clinic, in a one-day clinic, I can see an average of 30 to 35. And also for the asthma clinics, right now we are having low numbers. Currently I'm getting around 10 patients, 15. Enock Sikolia, Citizen TV.